Waisewo emyezi gyali ebiri. 2 months later, ngenda okulira obuzito nga bungi. she felt a lot of heaviness. Nembako gwe nayogera naye nangamba tekiriwangayo olubuto olw'emyezi ebiri okuzitowa. And they told her a pregnancy of 2 months can't be that heavy. Okufunza ngeyogenda mu sikaani nga bangamba nina abaana babiri. In brief, when she went to hospital, they told her she's carrying twins. Hallelujah! Amen. Sakikkiriza okusooka. At first, she did not believe. Nengenda e Kawempe gye basindika. She went to Kawempe where she was referred. Bagenda okukebera nga nina abaana babiri. They checked her. She was carrying twins. Ngulumiza Katonda. She glorifies God. Ebyo bye bimu ku ebyo ebibeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Naye bw'oba oli eyo ng'olina okusoomoozebwa kw'oyitamu oba kwandwadde oba mbeera ndala yonna nawe twongera kukubiriza ojje weetabe mu kusaba kuno tojja kusigala kyekimu. Mu buufu bwe bumu era tukutegekedde emboozi ekwata ku kusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Bw'oba oli awo ng'obadde wakajjako nga tolina ky'omanyi ku kusaba kuno ate ofune ekifaananyi nga bwe kufaanana. Anjazi saagatawunyirwa vumbe nkusaba obiteekemu engatto bunnambiro weeyune enkulungo y'ebyamagero ng'obudde bukyali anti okusaba kwe tubeera nakwo mu midweek service buli Lwakusatu kugenda kuggyibwako akawuwe essaawa 12 era ku ssaawa ezo zennyini sambyako obe nga watuuse dda mu kifo kino okulindirira ekyamagero kyo n'okusumululwa anti bulijjo kaswa kampi bwe buzannyiro bw'endiga. N'olwekyo yonna gy'okyali nkusaba sambyeko oyina ekifo kino obeerewo mu kusaba era oyongere n'okukuŋŋaana mu nnaku 77 ekijja okukuyambako okumanya engeri gy'olina okutambulawo ne Mukama Katonda ko naawe alina omulwadde yenna ayina kye yeetaaga okusumululwamu muleete mu kifo kino kubanga ebyamagero ebyekuyengera wano jangu obeerewo naawe osobole okubitemya obukofu. Saba. Is passing among us. Is passing by you. Call on him and ask of him. I pray that every sick person here will go home healed. Everybody with distress will go revived. Everybody who is disappointed will be receiving hope that you will meet every need. Nze Tony Senteza, Channel 44 Erubaga. Ebyo era bye bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Okusaba okwo kutandika mu ssaawa emu ey'olweggulo n'olwekyo twongera kukubiriza bw'oba ng'obadde okyali waka sambyako ojje weetabe mu kusaba kuno tojja kusigala kyekimu. Ate okusaba kuno era kubeeramu enteekateeka ey'okwongera okudduukirira abantu b'e Karamoja n'ekyokulya naddala mu kiseera kino nga tugenda okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omusumba Robert Kayanja enteekateeka eno yagituuma Christmas Karamoja era nga tukubiriza obeeko ensigo gy'oleeta okulaba nga abantu b'e Karamoja bongera okudduukirirwa mu ngeri ey'okubeera obulungi nabo basanyuke nga ggwe b'osanyuka mu biseera ebyamazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tweyongeddeyo olukiiko lw'eggwanga olukulu buli agenda okubeerayo mu nnaku nga 14 akubiriziddwa okubanga yettanira okwambala langi ey'akacungwa n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebisobola okufunibwa mu langi eyo nga bino byonna bigendereddwamu okulaba nga bongera okulwanyisa obutabanguko mu maka obwongedde okukuula ejjembe ensangi zino. Omukulu w'olukiiko lw'eggwanga olukulu akootidde ababaka okutuusa obubaka obw'okulwanyisa obutabanguko mu maka nga bayita mu nteekateeka ez'enjawulo era n'asuubiza nga paalamenti bwe bali abeetegefu okulwanyisa embeera eno nga bayita mu mateeka ag'enjawulo agayisibwa. You are the representatives of the people. I will expect you to have created awareness in your communities. Talk to the women, talk to the men, and when we talk about gender domestic violence, we are talking about both the girl child and the boy child. Let's not leave the boys behind. Anita Mong akootidde abantu obutalekerera na mwana wa bulenzi mu nteekateeka zonna awamu n'okulondoola era n'okussa mu nkola amateeka gonna agatunuulidde okulwanyisa ebikolwa ebireeta obutabanguko mu maka. Going out of the country looking for jobs. Out of that,
So many girls who go get married when they are young are out of that. So we really need to stand out and say no more gender-based violence. And if we have the laws must be implemented to the latter. There shouldn't be any discrimination. Minister ow'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana Betty Amongi asabye ab'enganda okukuuma ekitiibwa ky'omwana omuwala era n'abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo nabo okwenyigira mu lutabaalo luno. Nassaabaka nabo obutalekerera abakulembeze ba bitundu nabo okulwanyisa ebikolwa eby'obulabe ebituusibwa ku baana abawala awamu n'okubafumbiza ng'abakyali bato. Our villages, there are girls who will run away from home to get married because home is not safe for them. We also know that there are fathers, there are brothers, there are cousins, there are relatives that are the perpetrators of violence against their own daughters, nieces and parents. Akulira ekibiina ekitaba abakyala mu Parliament ekya Wopa omubaka Salo Pendi alaze amateeka agaliwo agatunuulidde okulwanyisa obutabanguko mu maka. But as you all know, we still remain with the violence against women and girls still continues at the community level. We know that various legislations like the Female Genital Mutilation Act were passed. We have the Gender-Based Violence Act that was passed. We have the Anti-Trafficking in Persons Act that was passed. But despite passing these legislations, the implementation has not been as fast as we all want it to be and as much as we also want it to be. And strength towards Ugandan women and girls who are facing gender-based violence, and the reassurance that those that represent them are concerned about their lives, well-being and future. As strong and respected legal frameworks are essential in the prevention and response to gender-based violence. Ekibiina ky'amawanga amagatte kikiikiriddwa Dr. Chiwang Paulina ng'onalaze nti okujja ku lukiiko lw'eggwanga olukulu kabonero akalaga nti amateeka ag'enjawulo n'ennambika ezitali zimu zikolebwa ku kizimbe kyabaddeko. Ono era akakasizza nga bwe wakyaliwo okusoomoozebwa wabula n'asaba ababaka ba Parliament okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa bino. The orange of the campaign carries meaning globally. It symbolizes hope. We need hope when we fight violence against women. Aspiration for a world free from violence against women and girls. Uganda has made commemorative progress in recent years. Olutwala lwa Parliament olw'olwaleero nawo lutunuulidde embeera y'obutabanguko mu maka. Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo. Webale nnyo Isa Kigongo olw'emboozi eyo era nkakasiza ddala nga omulamwa ababaka mu Parliament gwe baliko mukulu ddala oba oliawo gunaabaako we gutuuka mu kukomya obutabanguko mu maka obususse. Ate nga tweyongeddeyo poliisi ekakasizza nga bwe waliwo abantu 5 abatokomokedde mu nnabbambula w'omuliro ku kyalo Namuwongo mu zooni ya Yuka mu ggombolola ya Makindye wano mu Kampala, era nga mbafudde mubaddemu taata, maama n'abaana 3 nga taata ategerekese nga Coach Steven abadde amanyiddwa ennyo mu by'emizannyo era nga abadde mutendesi wa bikonde ng'atemera mu gy'obukulu 5 nga kigambibwa nti omuliro guno gwandiba nga gwavudde ku bulagajjavu. Ennyonnyodde ku muliro guno nga omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango bw'annyonnyodde n'ategeeza nti wabaddewo obulagajjavu mu maka gano bwe baleseeko kando ng'eyaka ate bo ne beebaka, era n'owasinziridde n'akubiriza abantu okukomya omuze ogw'okuleka tadooba oba kando nga zaaka ate ne beebaka kubanga kiba kijja kuleeta obuzibu nga buno. Wabula ono ye ayongedde obagumya nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ddala ki ekyaviiriddeko omuliro guno. Olwaleero eri mu zooni ya Kazooni Mukasa Parish Makindye Division waliwo omuliro gwasse abantu 5 bonna mu nju emu. Bino bibaddewo ssaawa nga 8 ez'ekiro
bano badde beebase naye ndowooza waliwo ebintu ebimu balese kuleyaga basuze ne baleka beebase baleka kando ng'eyaka ate ne beerabira awo kando waliwo kyeyakwata omuliro ne gutandika naye okunoonyereza kukyagenda maaso okukakasa butuufu kyeki naye eyo ye preliminary investigation gyetulina kyeraga nti omuliro kuyinza okuba kuva ku kando. Kyokka bo abakungubazi balabiddwako mu nnaku ey'ekitalo era nga balina ne bye boogedde kyokka nga waliwo n'abo ababuusabuusa ebyo byogerwa nti masannyalaze ge gaaviiriddeko omuliro okukwata ennyumba eno. Abantu bonna nga bwe babadde mu nnyumba basirifu wabula forever Katonda kyasalawo togaana Mukama bawummuze mirembe naye nga ntwala okusasira kwange eri abatuuze ba Yoka wano we tuli abatuuze baneiba baffe Kanyogoga Namungo Namungo bite baleka mwenna b'ekisugu Namungo kwano waliwo abantu bayitirivu nnyo kocha abadde mukwano gw'abantu musajja abadde munnabyamizannyo musajja wa fitness gati galiiko gabaze ennaku nga 3 nga tegaliiko kati omuliro gwavudde wane gwokya amaka gamu katenga kagotteko k'obuyumba akagotteko kano akagotta akayumba kano kasigalawo si ddogeri ddogoli ennyini lyokigeza amayumba g'abantu bano. Wabula yo omubaka wa Makindye East Deri Kinyeko naye akubye ku luyi lw'ekigere mu kitundu kino kyakulembera ab'eŋŋanda kugase n'ab'emirirwano abaagudde ku kikangabwa kino. Kyokka Nyeko wano wasinziridde n'ayambalira gavumenti obutafaayo era n'agirangira okuddira ensimbi ne baziteekanga mu kugula tiyagaasi n'ebintu ebirala mu kifo ky'okufaayo okugula ebintu nga ambulance eziyinza otuuka mangu okuyambako abantu nga bafunye obuzibu. Ono agamba nti yafunye okwemulugunya eri abantu nti baakubidde poliisi kyokka nerwawo okujja okutaasa embeera y'omuliro guno. Mu bbanga lya myezi 3 tufunye emiriro 3 emiriro gino egisse abantu naye ne gyonoona n'ebintu byabwe. Kyannaku nnyo nti just mu wiiki eri ewedde poliisi yagula ebimotoka ebikuba amazzi n'ebikuba tiyagaasi. Naye mu bbanga lino lyonna ensonga eziruma abantu baffe poliisi ne gavumenti tebabifuddeeko. Twagala okuzza omulanga n'okujjukiza gavumenti olw'ebyo byeyina okukola mu kusooka okukuuma abantu n'ebyabwe n'obulamu bwabwe. So mu mbeera eno gye tulimu olunaku olwaleero naddala ffe abasula mu ababeera mu mikotteko embeera eno singa abantu babadde tebasobodde kuvaayo kwedduukirira poliisi yo yatuuse leeti teyasobodde tuuka wano mu budde. Nyeko era avuddeyo n'asaba ekitongole kya KCC kugase n'abo abali mu nteekateeka y'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka oluyita mu kitundu kino eky'Namuwongo ng'agamba nti baluddewo okuyirira abantu bano osanga abandi badde bava mu bitundu nga bino ebirimu omugotteko nga bimu ebibaviirako n'okubeera nga bwe bafuna obuzibu tebayinza kuyambibwa bulungi. Mu bbanga lya myezi 3 tufunye emiriro 3 emiriro gino egisse abantu naye ne gyonoona n'ebintu byabwe. Kyannaku nnyo nti just mu wiiki eri ewedde poliisi yagula ebimotoka ebikuba amazzi n'ebikuba tiyagaasi. Naye mu bbanga lino lyonna ensonga eziruma abantu baffe poliisi ne gavumenti tebabifuddeeko. Twagala okuzza omulanga n'okujjukiza gavumenti olw'ebyo byeyina okukola mu kusooka okukuuma abantu n'ebyabwe n'obulamu bwabwe. So mu mbeera eno gye tulimu olunaku olwaleero naddala ffe abasula mu ababeera mu mikotteko embeera eno singa abantu babadde tebasobodde kuvaayo kwedduukirira poliisi yo yatuuse leeti teyasobodde tuuka wano mu budde. Denis Kato lwa Channel 44 Olweggulo. Kibi nnyo kibi ddala era katusabe ab'eŋŋanda z'abagenzi omwoyo omutukuvu yabayongera okubagumya ate nabo bawumule mirembe. Nga tweyongeddeyo omukago ogutaba ebibiina ebirina omukago ogutaba ebibiina ebyenjawulo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ogumanyiddwa nga iPod bakungubagidde eyaliko Senkagale w'ekibiina kya Democratic Party John Kawanga Ssemwogerere eyavudde mu bulamu bw'ensi eno Sabbiiti ewedde. Ono bano bonna bamwogeddeko birungi byereere era ne bategeeza nga bw'abadde omutabaganya naddala mu nsonga ez'ebyobufuzi nga si muntu asobola okumala gazzikawo.
Oluvannyuma lw'ekibiina kya DP okuteekawo okukungubaga okw'enjawulo nga bataddewo n'ebitabo by'abakungubazi okujjukira eyaliko ssenkagale w'ekibiina kyabwe John Paul Kawanga Ssemwogerere, olwaleero omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ekya iPod kikungubagidde omugenzi. Okukungubaga kuno kubadde mu maka g'ekibiina kino ekya Democratic Party wali ku Balintuma nga baaniriziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerald Siranda. If you look at the history of people that have led DP, I will have a challenge because most of them have been like at some stature, a bit short, stout, very brilliant. Now me, I'm a bit up there. I think the ceiling now is with Honorable Norbert Mao. People like Lulume Baiga have had a problem because of their height. You can't lead DP when you're at a certain height. You must fit within. So Honorable Helen qualifies, Honorable Gilbert qualifies. It's about the body now that you still have to work on. And he locked it. Bano basoose kwetaba mu ssaala entonotono esabidde omugenzi okumula emirembe. Richard Tadwong, ssaabawandiisi w'ekibiina kino, asinzidde wano n'atendereza emirimu egikoleddwa omugenzi Ssemwogerere okusingira ddala okwagala okugatta bannabyabufuzi. So the commitment we have individually in our political parties should not be commitments that should make us divide ourselves. Should be commitments that should make us even work together more. The strength of leadership lies in unity. Strength of leadership lies in coordination and networking. You can never be a good leader when you are isolated from others. You aspire to be a leader for all, including those who don't believe in you. You aspire to be a leader for those who might not necessarily wish you well. You even lead your enemies. That is the spirit of leadership. And we believe that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere planted this seed in you, the Democrats. Ono omugenzi amwogeddeko nti newankubadde ebyobufuzi ebimu yabitandika mu kaseera akazibu gamba nga ku mulembe gwa President Idi Amin kyokka yasobola okukusimattuka. Ategeezezza nga bwe bagenda okugenda mu maaso nga bakwatagana n'ebibiina byonna bw'atyo n'anenya abo bonna abasekerera ekibiina kya Democratic Party okwegatta mu mukago n'ekya National Resistance Movement. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere became the political Jesus of Uganda. He stood, he was sacrificed, he was insulted, he was abused, his victory was stolen, but for all this, he maintained calmness and peace and said, let it go. Let us have peace. For the sake of the country, let it go. And it is something that it's only somebody with a deep soul of humility. Tadwong agenze maaso n'atendereza omugenzi Ssemwogerere. Tadwong agenze maaso n'ategeeza nga omugenzi Ssemwogerere watwalibwanga Yesu w'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda era alina ebyokulabirako bingi mu ggwanga Uganda. That he wanted total peace for Uganda regardless of political differences, regardless of the regimes that come to power. I'm yet to understand how he lived his life through Amin's regime. But for many of you who have read history, we realize that he served in many of the regimes. From Okello Tito's regime in 1986 when NRM came, he was part of the broad-based government. And later on he contested against NRM and then he stood as a presidential candidate and maintained civility, maintained calmness and groomed so many young Democrats. Wano Tadwong asabye bannakibiina kya Democratic Party okusigala nga bakolera wamu ate nga b'amaanyi okulaba ng'ekibiina kino kisigala okuba nga kikyaliwo ate nga kitendeka bannabyabufuzi abanajja mu maaso. In unity we come together in solidarity to emulate the good examples that Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere stood for, that we should unite. As a country, we are busy dividing ourselves in terms of pettiness. But we are losing focus of the bigger picture of the global arena. The globe is moving very fast. Globalization will not wait for our division. Wano Tadwong agambye nti engeri gy'ava mu kibiina kya National Resistance Movement ab'ebibiina ebirala bavuma ekibiina kyavaamu nti tekitambulira ku nkola ya demokrasiya wabula ekintu kyawakanyiza nti yo nga NRM etambulira ku nkola eya demokrasiya ekibiina kya Democratic Party kikyatandikawo. Uganda cannot be a country in isolation of the world. And that is why within NRM we preach the 4 pillars of patriotism,
Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. Though you keep challenging us whether we are Democrats, but we believe in democracy. Lino eggulire likusakidwa Brian Senkumba ku Channel 44 Olweggulo. Webale nnyo Brian Senkumba olw'emboozi eyo. Ate ye Speaker wa Parliament Anita Annette Among asabye yafesi ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti okwongera amaanyi mu kulondoola ebitongole eby'obwannannyini gavumenti byerinamu emigabo ng'ekivunaanyizibwa kuzimba enguudo ekya Local Construction Company ko n'ekikuvunaanyizibwa kukola sukaali ekimanyiddwa nga Tiak Sugar Company okwewala okumala gafiirizibwa ensimbi ez'omwoyo w'omusolo. Sipiika okwogera bino abadde mu nsisinkano n'abakungu okuva mu yafesi ya Ssaababalirizi w'ebitabo mwe bamukwasiriza alipoota ey'ekyama ekwata ku nsimbi ezasaasaanyizibwa mu biseera eby'ekirwadde ekyalumya mawuggwe ki COVID-19. You can be given money, but what remains is the release, which we also need to audit. Actually, we need to audit that aspect of appropriation vis-a-vis release of money. Where does the money go? How do we appropriate? Has somebody taken over the powers of Parliament of appropriation by releasing what is not appropriated? So we'll do our work. And I'm happy you've talked about the specialized audit. Of recent, we've given out money we bought shares. We also bought shares with the Tiak Sugar. So we may need an audit of that money that has gone to those institutions so that we know how many shares do we have, what rights do we have, how is the corporate governance in such institutions, and do we have any voting rights anyway. So we may need an audit in those institutions. So, but we will write to you and ask you what we want you to do. And we want to thank you sincerely for coming to Parliament of Uganda. This is your Parliament, and as we promised, it's a people-centered Parliament. Of Uganda, 1995 as amended. The mandate of the Auditor General is to audit and report on the public accounts of Uganda and of all public offices, including the courts, central and local government administrations, universities and public institutions of like nature, and any public corporation or other bodies established by an Act of Parliament. The National Audit Act 2008 and the Public Finance Management Act 2015 require the Auditor General to audit and report to Parliament within 6 months after the end of the financial year. I am pleased to inform you that we are on course to conclude the current audit for the year 2021/22 will be submitted by my Emboozi eyo yeefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okuba ng'obadde naffe okuva gye twatandikidde. Nzikiriza nsooke ntuuseeko ate n'olugero lwe tukutegekedde olugamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole ng'omubbi bamubbye. Olugero luno lwogera naddala ku bantu abakola obubi bannaabwe ate nga bo tebaagala kubayisa bubi, era bo bwe kibatuukako bayisibwa ddala bubi nnyo. N'olwekyo bw'oba ng'oli eyo nga banno b'owangaala nabo olaba bw'obakola obubi osanyuka, kirowoozeeko naawe bwe lukya ng'ate gwe bayisizza bwe batyo. Engeri gy'oyinza okuwulira. Nzikiriza era nkujjukize ne ku lukuŋŋaana lw'abavubuka olwatuumibwa Riot lugenda kubeera wano ku lubagamiro ku St. Cathedral omwezi ogujja okuba ng'ennaku z'omwezi 15 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwo ogwa Ntenvu. Abavubuka n'abazadde twongera bakubiriza mukkiriza abavubuka ennaku zino tuzoogera lunye era zigenda kubeera z'amaanyi ddala nga nnyuvu eri abavubuka. Abakkirize bajje babeere wano, naawe ate osobola okugirako okukakasiza ddala nti abaana bo bazze wano bafune ekyenjawulo mu bavubuka. Ate era n'okusaba kw'abavubuka okwa Mads Company kubeerawo buli lunaku olw'omukaaga
okuva ku ssaawa 9 okutuuka ku ssaawa 12:30 kukulemberwa Musumba Robert Kayanja Jr. saako n'Omusumba Naksabe basumba b'abavubuka wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Kkiriza mutabani w'omuwalawo abana abagwa mu kiti ekyo